get off from Pune. Yesterday night itself I just wanted to leave, but anyhow, today morning I'm just getting down because why to ride at night when you need a good sleep? So that's the reason I just slept yesterday, and today I'm excited to ride in the morning. I mean, that's it. You just put this bag, tie it up, and you're good to go. Nothing else. So why to take unnecessary risk at night? So okay, this is one pain to mount. What a beautiful morning, and it's very cool climate, man. And just now the sun is up. Let me check whether my GoPro, I'm recording the video properly. Yes, because sometime what happened is, I start recording the time lapse, and that's really make the video worst. Pune has always been Pune, man. What wonderful climate. Oh my goodness. The road conditions are super. Once the metro starts, that's where the real game starts. Because the people are suffering right now for traveling. And I'm damn sure once the metro starts, this place is gonna rock. We are going to see the beautiful sunrise, man. We are moving towards Mumbai now. So yesterday night I just came, and today morning I'm just getting off because I just need a good. So I thought, rather than the riding at night with the tiredness, why not, have a little sleep and get down in the morning. Anyhow, 2.5 hours is nothing. It's really exciting for me to ride, but now I just wanted to go on the top so that I can see the sunrise, man. So people have started working Monday morning. They have started coming to the offices. So இதில் என்னன்னா அந்த ரயில்வே ட்ராக் கீழே இருந்து போதா. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல அழகாக இருக்கும் பார்க்க. இப்போ தூரத்துலேருந்து ரயில்வே வண்டி ஏதாச்சும் வந்தால் கூட அந்த ஒரு சீன் இருக்குல்ல, அது வந்து டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா, எவ்வளோ அழகான ஒரு சீன். இப்போ இங்கே நிற்க முடியாது, அதுதான் பிரச்சனை. ஏன்னா இது வந்து டேர்னிங் வேறையா. பின்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பின்னாடி டேர்னிங். அண்ட் இதில் கொஞ்சம் நிற்கிறது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ். வாவ், வாட் அ வண்டர்ஃபுல் வியூ, மேன். மார்னிங் அர்லி மார்னிங் ரைடு வந்தாலே இதுதான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் ஸ்ட்ரகிள், திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சீன், இட்ஸ் ரியலி ஃபீல் குட் அண்ட் ஹாப்பி. என்ன சொல்கிறதுனே தெரில எனக்கு. பட் इंडिकेटर देना रे मेरा भाई. ஸோ இப்போ லோனாலெல்லாம் சின்னதாக டீ குடிச்சு போகும். பிகாஸ் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த கடையில் வந்து நின்னோம். மார்னிங் ரைட் செம்மையான ஒரு ரைடு. ஆக்சுவலி எல்லாருமே நைட்டோட காலையில் ரைட் பண்ணுறது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம். From here to Chowk, so from there we'll go and have a food. This Mayatera, this is really helpful. A city like Pune, where you get such a good climate, you need a good hand gloves also. To Kapoli and Mumbai, because we are not allowed in Pune Express Highway. So
This is the only way. You have to take a mark or some. The heat I can feel. பின்னாடி வரைக்கும் நல்லா சூடு. இப்போ இங்கேருந்து ஃபுல்லாக பின்னாடி வரைக்கும் நல்லா குளிர். இப்போ இங்கேருந்து ஃபுல்லாக சூட ஆரம்பிச்சிருச்சு. கப்புன்னு அந்த மூஞ்சில் ஒரு ஹீட் வேவ். இப்போ க்ளவுஸ் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த இவன் ஒரு ட்ரக்குனால எவ்வளோ ஒரு டிராஃபிக் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஓவர்டேக் பண்ணி போகிறது பிரச்சனை இல்லை. முன்னாடி இருந்து வண்டி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அப்படி லெஃப்டில் அப்படி இல்லை போயிடணும். What a scene. What a scene. அடி லைட்டு கொடுத்தான். ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டெல்லாம் இண்டிகேஷன் கொடுத்தா பீப்புள் வில் ஃபால் பேக். சரி, ஓட்டு எடுக்கண்டா. அதுக்குன்னா டர்னிங்கு லெஃப்ட்லேருந்து ஏறினா கூட ஓகே, ரைட்லேருந்து ஏறுறதுக்கு டேஞ்சரஸ். அந்த ஒரு ட்ரக்கு முன்னாடி வருது, அதனால ஃபுல் டிராஃபிக்கே ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ஒரு ட்ரக்குனால எவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி டிராஃபிக் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் இதுதான் ஒரு ரீசன். பெரிய பெரிய ட்ரக்ஸ் இருக்கும், ஸ்லோவாக போயிட்டு இருப்பானா. ஸோ அதனால நம்ம நினைப்போம் ஃபுல் ஏதோ முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, இல்லை அப்படி இல்லை. ஸோ இது ஒரு ரீசன். Okay, so now I'm in Mumbai. I just crossed Vashi. So good ride without traffic. And if you get stuck in this kind of place, it's really frustrating, man. Okay, now I have to fuel up. I don't know how much kilometer it will go. Already my fuel, it's not even showing how much kilometer it will go. Indicator. So as soon as possible I need to pour a petrol